ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری صاحبکاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید نمودیم. همزمان ضرورت افزایش حجم گردش مال میان دو کشور تاکید گردید. ما همچنین آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلات، خاصتا جهت برآمدن تاجکستان به بندرهای بحری پاکستان، کراچی و گوادر ایثار نمودیم. در این جهت تاجیکستان علاقمند پیوستن به دالان‌ها و لایه‌های نقلیاتی منطقوی میباشد. تقویت همکاری‌ها در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. ما تاکید کردیم که با همکاری‌های شریکی در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی ادامه می‌باشد. ضمن بررسی وضع امروزی منطقه، قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. وضع کنونی در آن کشور نگران کننده ارزیابی گردید. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم و به احیای اقتصادی ملی افغانستان توجه خاص ظاهر می‌نماییم. ما برانیم که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگری شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین‌المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم میباشد. در این ضمن اظهار امید کرده شد که صلح و ثبات در این کشور همسایه هرچه زودتر برقرار گردیده منفعت‌های تمام گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان به اعتبار گرفته می‌شوند. ما جانبدار حکومت فراگیر در آن کشور با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی میباشند. همزمان ما تاکید بر آن کردیم که در حکومت فراگیر تاجکان و دیگر قومیت‌ها جایگاه شایسته داشته باشند. اطمینان حاصل کردید که صلح و ثبات در افغانستان صلح و ثبات فقط با همین راه تامین می‌گردد. هرچی تیزتر از بین بردن نزاع و تشنج در ولایت پنجشیر توسط اعلام کردن آتش بس و گشادن راه‌ها برای تأمین کمک‌های بشردوستانه یعنی از جانب نهادهای سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به مردم این منطقه از وظیفه‌های مهمترین امروزه میباشند. تاجیکستان و پاکستان با موافقه رسیدند که تمام کوشش‌های خود را برای رسیدن به این هدف‌ها سفربر خواهند کرد. ما با اتفاق رسیدیم که برای در شهر دوشنبه گذرانیدن گفت و شنیدها بین طالبان و تاجکان مساعدت خواهیم نمود. در سال آینده با برقرارسازی روابط دیپلماتی عمران خان اور تاجک صدر اماملی رحمان مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان جو کہ ابھی دوشنبے میں موجود ہیں اور تاجک صدر کے ساتھ ان کی جانب سے مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے، MOUs پر سائن کیے گئے ہیں، جس کے بعد اب مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، جس سے تاجک صدر جو ہیں وہ ابھی خطاب کر رہے ہیں، ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے، مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر اماملی رحمان اور مشترکہ طور پر جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے اور جو مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان اس پریس کانفرنس سے اب خطاب کر رہے ہیں۔ First of all, I want to congratulate you for successfully hosting the SCO conference today. Secondly, I want to thank you on behalf of my delegation, the hospitality
the warmth that you have shown us on our visit here. We discussed wide-ranging subjects relating to trade between the two countries, the connectivity, the shortest route from Tajikistan to the Indian Ocean to the sea is through Pakistan. So we discussed that, and how we can mutually benefit from trade, whether it's textiles or it is pharmaceuticals, tourism. But today the most important subject and what concerns our two countries most of all is Afghanistan. And as Mr. President, you quite rightly said, that it is extremely important not just for Tajikistan and Pakistan that there's peace in Afghanistan, but especially for the long-suffering people of Afghanistan. For 40 years there has been conflict in the country, and it has caused immense suffering for the people there. So we discussed how, given the current situation, how we can ensure or try our best that there is peace and stability in the future. And one of the conflicts which is worrying us, worrying you, I know, worrying us in Pakistan, is the conflict in Panjshir between the Tajik and the Taliban. And we resolved today that we will try our best. You, Mr. President, will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. And we will urge on them that it's important for the sake of Afghanistan that there is an inclusive government. Unless there is an inclusive government in a country which is diverse, there are Pashtuns and 45%, then there's a huge Tajik minority in Afghanistan, then there are Uzbeks, then there are Hazaras. So a sustainable peace in Afghanistan can only come if there is an inclusive government. So we will try our best, we will urge. We know we can't dictate to any other country, but we will try our best, our influence, urge them as friends of Afghanistan that they must resolve this, especially this issue which is now erupting between the Tajik and the Taliban in the Panjshir Valley. And we will also urge them on humanitarian grounds, they must, if they open the blockade, so humanitarian aid can go through. We can, at this juncture, Mr. President, as you and I have both discussed today in great length, that this is a defining moment in Afghanistan's history. It can go two ways. It can either go towards lasting peace, which has eluded them for the last 40 years, or unfortunately it can go the nightmare scenario where it can have more conflict, a humanitarian crisis, more refugees, an unstable Afghanistan which could be used by terrorists. Pakistan, at least, there are 3 different terrorist groups that were using Afghan soil to do terrorist attacks within Pakistan. So therefore it is in everyone's interest. In fact, it is the world international community. It's in everyone's interest that there is stability and peace in Afghanistan. And so the peace, as we agreed today, can only come if there is an inclusive government. All different points of views, factions, ethnic groups, all of them are included in a government which will lead to sustainable peace. So I thank you again, Mr. President, for your warmth and your great hospitality. I must say, on behalf of my delegation, everyone has been very impressed. We have seen the development that has taken place. We've seen the buildings, the greenery. It shows that you have a real passion.
you feel for to develop your country, and it has really impressed my delegation, and I want to congratulate you for that. Thank you. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने SCO के कामयाब इनेकाद पर ताजिक सदर को मुबारकबाद दी और इमरान खान ने कहा कि मेहमान नवाज़ी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं।